So you can named instance ఏదో ఒకటి select ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. So let me click on SQL. What happened? It's not responding. కొన్ని కంపెనీస్ లో డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ పెట్టుకుంటారు, నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇవ్వకుండా. డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ పెట్టుకుంటారు కొన్ని కంపెనీల్లో, నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇవ్వరు. మామూలుగా మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లుంటదంటే ఒక విండోస్ సర్వర్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే, ఒక SQL సర్వర్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మోస్ట్లీ అలానే ఉంటది. ఒక ఇన్స్టెన్స్ తప్ప ఏం ఉండదు, మోస్ట్లీ ఒక ఇన్స్టెన్సే ఉంటది. అట్లాంటప్పుడు మనకు డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్సే పెట్టుకుంటాం. అదే విండోస్ అథెంటికేషన్ మాత్రమే వాడతారు, ఏ యూజ్ చేయరు. సో ఓన్లీ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ మాత్రమే. అథెంటికేషన్ మోడ్ మనకి మిక్స్డ్ మోడ్ ఉంటది. ఎందుకు ఉంటది విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్? అది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్, వాళ్ళకి అవసరం లేదనుకుంటే విండోస్ మోడ్ పెట్టుకుంటారు. అది సెక్యూరిటీ పర్పస్ అన్నమాట. విండోస్ అథెంటికేషన్ click on next. Here it is a service account setup. So I am going with the default service account. If you want to change, drop down, you can click on here, you can browse, you can select service account. Okay, you can just write the name, you can check names. If it is exist, it cannot throw error. If it doesn't exist, it can throw error like this. Okay, let me cancel. Mostly in real time they can use domain service account. Service account is nothing but login only. Okay, let me choose default service account. Keep this one as automatic mode. So you can choose this one also. Let me go to collation. I am not changing collation, it is a default collation. Click on next. So I am going with now Windows authentication mode. Next time we will go with mixed mode authentication, how we perform SQL Server installation using mixed mode by using configuration file. Right now I am choosing Windows authentication mode only. Let me add current user. So I'm not changing data directories, I'm not changing tempdb files, I'm not enabling file stream. tempdb, I think morning I had already told, right? You should keep, in organizations they should keep tempdb in separate drive to improve the SQL Server performance. Even when we come to database, database have two files, right? Data file and log file. So this is the data root directory. Data root directory means where the data file has to store. See here it is system database directory, see program files, Microsoft SQL Server, MS SQL 13.SQL, MS SQL data. In data folder, those database related data files will be stored. If you want to change, you can change it. But in real time, it is a best practice. You should keep data files in one drive and log files in another drive. Okay. Let me click on next. So this is the final setup. This is the summary, total summary, which edition and action is equal to install, prerequisites, what are the features you have selected for this instance. So each and everything will be available, and this information is also available in configuration file. See, let me go to this is the path of configuration file. See, program files, Microsoft SQL Server 130. So now I am performing SQL Server 2016. So it is showing 130. If suppose if I performing SQL Server installation, SQL Server 2017 installation, now the folder will be 140. Okay, based on version, this number will change. Okay, setup bootstrap log, and this is the date and timestamp, right? 2022 is the year, 12 is the month, and 29 is the date, and 20 is the
timing, hours, 46 is the minutes, and 20 is the seconds. So year, month, date, hours, minutes, seconds. So దీన్ని డేట్ అండ్ టైమ్ స్టాంప్ ఫోల్డర్ అంటాము. ఈ డేట్ అండ్ టైమ్ స్టాంప్ ఫోల్డర్లో మళ్ళీ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డాట్ ఐఎన్ఐ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి, సో 20, 46, 20 కదా. సో ఇక్కడ మనం ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయమండి, జస్ట్ వీ కెన్ క్యాన్సల్ ద సెటప్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ yes. We can close this one also. Let me navigate to the folder local disk C, program files, Microsoft SQL Server 130, setup bootstrap, go to log folder. So you just remember this is the recent folder. Okay, if you try to install SQL Server, then there will be folder created using date and timestamp, on which date you try to install SQL Server. So based on that date, the folder will be created. See, let me open this. There you can see configuration file, right? So we should modify this file to install SQL Server using configuration file. Let me edit this. See here, so these are the parameters to install SQL Server. Action is equal to install, and I accept open license terms, and ENU is true. Quite, you see, it is quite is equal to false, and quite simple is equal to false. Quite is nothing but it's a suppose quite tells you, quite ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే మనం మాన్యువల్గా నెక్స్ట్ అని, సపోజ్ ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉందంటే మన ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం ఉంటుందండి. అంటే మనం క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అని అలా క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అలా మన ఇంటర్వెన్షన్ ఏమి ఉండకూడదు అనుకుంటే క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏదో ఒకటి మాత్రమే పెట్టుకోండి, ఎయిదర్ క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టండి, లేకపోతే క్వైట్ సింపుల్ కానీ ట్రూ పెట్టుకోండి. క్వైట్ ఆర్ క్వైట్ సింపుల్ ఏదో ఒకటి మాత్రమే ట్రూ పెట్టుకోండి. సో రిమైనింగ్ ఫాల్స్ పెట్టేయండి, లేకపోతే ఒకటి తీసేయండి, పర్లేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ యూఐ మోడ్ అనేది తీసేయాలండి. ఉంటే క్వైట్ అన్నా ఉండాలి, లేకపోతే యూఐ మోడ్ అన్నా ఉండాలండి. రెండు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టాను, సో క్వైట్ సింపుల్ ఫాల్స్ ఉన్నా మనకేం ఇబ్బంది లేదు, అది అలానే ఉంచండి. కానీ క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, క్వైట్ సింపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అయితే పెట్టద్దండి, మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. అలానే ఇప్పుడు ఈ క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టారు, క్వైట్ సింపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ పెట్టారు, యూఐ మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ ఉన్నా కూడా మనకి ఎర్రర్ వస్తుందండి. ఎందుకంటే మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు ఇలా క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్, క్వైట్ సింపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఉన్నా ఓకే. ఇక్కడ యూఐ మోడ్ నార్మల్ ఉంటే మనకి జస్ట్ ఇప్పుడు మన GUI మెథడ్ ద్వారా ఏ విధంగా నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళామో అదే విధంగా మనకు సెటప్ వస్తుందండి. కానీ మనం ఆ విధంగా చేయాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి మనం యూఐ మోడ్ అనేది తీసేస్తామండి. సో యూ జస్ట్ చేంజ్ UI mode. I just delete that one, and I will keep quite is equal to true. Okay, and so we have features like SQL engine, replication, and full text. These are the instance features. Instance name here. Instance name is SQL, and even you can see instance ID is also SQL. And if so this is the service account, agent service account. This is the default service account, and agent service startup type, which is automatic. And so these are the things you have to remember. And finally we will give one thing only, that is I accept SQL Server license and terms. I accept SQL Server LICNSC SQL Server license terms is equal to true. So that's it. Now here we are using Windows authentication mode. So you can see that one, SQL sysadmin accounts.
SQL sysadmin account is equal to this one. So this indicates this is a Windows authentication mode. Okay. So that's it, and we should change the we should save this file. Click on Control yes, Control yes. Okay. Let me close this. Now again go to Setup Wizard. Right click on that. Double click on that. So go to Advanced. Click on Install based on configuration file. Let me go to let me choose the configuration file. Microsoft SQL Server 130 setup bootstrap log folder. So you have to choose this one, right? So let me open this. Let me choose this and click on open. That's it. So these things are disabled, right? These are not highlighted. Now installation is going on. See here, you can see, right? MS SQL 13.SQL, right? So this is the instance name, SQL. Okay. Let me open. I think it is still it is installing, I think. Let me open SSMS. So installation is going on, and I try to open a management studio, right? So it is showing like that. Let me click on browse for more. Expand this. Here you can see, right? SQL. Click on OK. Connect. See, it is showing no process in the other end of the pipe server, but then error occurred during the pre-login handshake. 233. Now it is showing 18461 right? Login failed for user. Server is in single user mode, only one. I think process is not completed. Maybe it is showing. Yeah, this method is useful
suppose if you have 100 servers or 200 servers, if you want to install SQL Server on those servers, it is very difficult to install manually SQL Server on different Windows servers, right? So we can use this configuration file and we will make changes like we will change instance name, we will change instance ID, and we will change, we can also add to the configuration file, I accept SQL Server license terms. Once you have to change some changes, whether it is SQL mode, I mean, if you want to mixed mode, right now the configuration file has a Windows authentication mode, right? If you want SQL mode, I mean mixed mode, you have to give some mode. And even you when we mention mixed mode, we have to provide SA password, right? Then we can also add that SA password is equal to, you have to mention password there only in configuration file. Even if you want to, if you don't want any default service account, then you can change that service account name. Okay, so if you want, you can give domain service account. So based on your need, you can make changes to the configuration file and save. And you can give this file to Windows team. They can schedule SQL Server installation on different servers. Okay. So in this way, this SQL Server installation is useful by using configuration file. Okay. Let me connect. బట్ ఇది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. ఈ మెథడ్ లో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ అసలు మనకి ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయింది కదా. ఇన్స్టాలేషన్ కాకుండా మనకు అక్కడ ఇన్స్టెన్స్ చూపిదండి. బ్రౌజ్ ఫర్ మోర్. కానీ ఇక్కడ ఆ ఫైల్ సెటప్ ఫైల్ చూపిస్తుంది కింద. ఇప్పుడు చూడండి, కనెక్ట్ అయిందా? ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ సీక్వెల్ కదండి. ఇప్పుడు అది వెంటనే ప్రాసెస్ లో ఉన్నింది. ఆ ప్రాసెస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం కనెక్టెడ్, ఆ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఆ జరిగేటప్పుడు మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయడం వల్ల అలా ఎర్రర్ వచ్చింది, అంతే అండి. అక్కడ కొన్ని ట్రూ పెట్టారు, కొన్ని ఎందుకు తీసేశారు? అది అలా ట్రూ పెట్టకుంటే అది ఏం లేదండి. మళ్ళీ నేను కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను, మీ డౌట్స్ ఏదో అడగండి. ఓకే. సో 130 సెటప్ బూట్ స్ట్రాప్ లాగ్. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు? మెయిన్ థింగ్ ఇదే చెప్పాను కదా, మనం SQL సర్వర్ ని మాన్యువల్ గా ఎక్కువ విండోస్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం చేయలేము. ఒక 100 సర్వర్స్, ఒక 50 సర్వర్స్ లో మనం మాన్యువల్ గా చేయాలంటే చేయలేము కదా. అలాంటప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ కి కావాల్సిన చేంజెస్ చేసి దాన్ని విండోస్ టీమ్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు షెడ్యూల్ చేసి పెడతారు. సో ఆ విధంగా మనకి ఇన్స్టాలేషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఫైల్ ని కాపీ చేసుకొని విండోస్ లో వేస్తా. అలాగా మొత్తం అన్నిట్లో అలా కాపీ చేసుకొని వెంటనే ఇలా. కాకపోతే దానికి తగ్గట్టు మనం మార్చుకోవాలి. విండోస్ సర్వర్ కి తగ్గట్టు మనం డొమైన్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఏది ఇస్తున్నామో అది మెన్షన్ చేయాలి. విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్ అయితే ఇప్పుడు నా విండోస్ అథెంటికేషన్ యొక్క అకౌంట్ వేరు ఉంటుంది, అక్కడ విండోస్ అథెంటికేషన్ డొమైన్ అకౌంట్ అది వేరే ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు మనం చూసుకోవాలన్నమాట. ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు తర్వాత ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇక్కడ చూడండి. యాక్షన్ ఇన్స్టాల్ స్పెసిఫిక్ ఓకే. అక్కడ ఫాల్స్ ఉన్నదాన్ని ప్రూవ్ చేశారు కదా. ఇక్కడ మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసే దాంట్లో అక్కడ మనకి ఎక్కడ చూపిస్తుంది ఈ ప్రాసెస్? ఈ మెథడ్ కాకుండా ఇంత ముందు మెథడ్ లో ఆ సెటప్ ఫైల్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తారా?
ఇప్పుడు అక్కడ నా క్వైట్ ట్రూ ఇచ్చావు కదా, సెటప్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే అని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని. బట్ ఇక్కడ సెటప్ ఫైల్ లో ఎక్కడ చూపిస్తుంది నాకు ఆ ఆప్షన్? అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ లో మనం ఇన్స్టాల్ ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు ఓకే, ఇక్కడ ఏదంటే సెటప్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, ఇది ఒక మీకు తెలియాలని వాడు ఈ క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అనేది చూస్ చేసుకుంటే సెటప్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏమన్నా చూపించిందా? కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ కొడతానే నీకేమన్నా విజార్డ్ ఓపెన్ అయిందా? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని ఏమన్నా నొక్కానా? లేదు కదా. అది దాని యూజ్ వచ్చి క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ మనకు క్వైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ పెట్టి క్వైట్ సింపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టాను అనుకోండి, ఓకేనా. ప్రాసెస్ అనేది అదంతకదే జరుగుతూ ఉంటది. ప్రాసెస్ విజార్డ్ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది, ప్రాసెస్ అనేది అదంతకదే జరుగుతూ ఉంటది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? సో మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్ ని ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చేంజెస్ ఏం చేసామంటే, ఐ యాక్సెప్ట్ SQL సర్వర్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క ఫైల్లో ఉండాలి, అది కంపల్సరీ. ఇక్కడ మనం వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్ ఉపయోగించి నెక్స్ట్ విండోస్ సర్వర్ లో చేయాలనుకుంటే మనం నెసెసరీ చేంజెస్ ఏం చేయాలంటే ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా అంటే సో ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అనేది మార్చుకోవాలా, ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అనేది మార్చుకోవాలి, అలానే ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అనేది మార్చుకోవాలి. తర్వాత ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ అనేది మార్చుకోవాలండి. డిఫాల్ట్ జగదీష్ మ్యూట్ లో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే సపోజ్ ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఎంటీ సర్వీస్ SQL ఏజెంట్ $సింబల్ SQL అని ఉంది కదండి. ఇక్కడ SQL అనేది ఇన్స్టెన్స్ నేమ్. నేను ఇదే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ తీసుకోవాలి, ఇంకో విండోస్ సర్వర్ లో క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఇదే ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అయితే ఓకే, SQL ఓకే, SQL నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ SQL అయితే ఓకే. లేదు నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఇంకోటి పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు SQL తీసేసి ఆ పేరు అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా మీకే అర్థమవుతుంది, మీరు చేయంగా ప్రాక్టీస్ చేయంగా. సో ఈ విధంగా చేంజెస్ చేసి మనం సేవ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంటే మనం మాన్యువల్ గా చేసేది ఇన్స్టాల్ రెడీ ఆప్షన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మనం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయకుండా, ఇన్స్టాల్ ప్రెస్ చేయకుండా క్యాన్సిల్ చేసేసి సెటప్ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చి ఫైల్ చెక్ చేసి ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు అంటారు. అక్కడే అలా ఎందుకంటే ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని మన రిక్వైర్మెంట్స్ తో ఫస్ట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక 50 సర్వర్ కి సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ తో మనకి కావాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా. ఒక ఎలా మీకు చెప్పాలి, ఈ ఫీచర్స్ కానీ లేకపోతే షేర్డ్ ఫీచర్స్ కానీ ఒక 50 సర్వర్స్ లో ఒక 50 విండోస్ సర్వర్స్ లో సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ తో ఉన్న SQL సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకోండి. సో అలాంటప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఫస్ట్ జనరేట్ చేయాలా లేదా? మన రిక్వైర్మెంట్స్ కి తగ్గట్టు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ జనరేట్ చేసుకోవాలి. అందుకోసము ఆ విజార్డ్ ఓపెన్ చేసి అలా చేయడం. ఆ విజార్డ్ ఓపెన్ చేసి అలా చేస్తే కనుక మనం ఎప్పుడైతే అలా ఓపెన్ చేసి అలా ట్రై చేసామో అప్పుడు ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని మళ్ళీ ఐ యాక్సెప్ట్ SQL సర్వర్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని యాడ్ చేసి ప్లస్ ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ కానీ, SQL సర్వర్ సర్వీస్ అకౌంట్ కానీ, SQL సిస్అడ్మిన్ అకౌంట్స్ కానీ, సో ఇలాంటివన్నీ మనకు ఇన్స్టెన్స్ నేమ్, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి కానీ, సో UI మోడ్ కావాలన్నా లేకపోతే ఈ యొక్క క్వైట్ మోడ్ కావాలన్నా లేకపోతే క్వైట్ సింపుల్ మోడ్ కావాలన్నా అనేది మనం ఇలా చూస్ చేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం.
సో మనకు ఫీచర్స్ సెలెక్షన్స్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫైల్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన మాత్రం ఇచ్చి మిగతా డిలీట్ చేయొచ్చు కదా, అంటే రిమూవ్ చేయొచ్చు కదా ఇందులో. చేయొచ్చు ఇందులో విండోస్ అథెంటికేషన్ నుంచి మామూలుగా మిక్స్డ్ మోడ్ అథెంటికేషన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫైల్లోనే. అక్కడ మనం విండోస్ జస్ట్ చేంజ్ రాయాలి. ఇక్కడ సీక్వెల్ సిస్అడ్మిన్ అకౌంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీక్వెల్ అని రాసి ప్లస్ ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఎక్కడ ఇక్కడే నువ్వు ఎక్కడైనా యాడ్ చేయ, ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు నేను ఐ యాక్సెప్ట్ SQL సర్వర్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ ఇక్కడ మధ్యలో యాడ్ చేసినా ఏం ఇబ్బంది లేదు, ఎక్కడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ అది నా డౌట్ ఏంటంటే విండోస్ అథెంటికేషన్ పెట్టేసాము, నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇవే ఫీచర్స్ అన్ని నుంచి లాస్ట్ లో మిక్స్ అథెంటికేషన్ మోడ్ ఒకటి చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను, మిక్స్డ్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి? ఇక్కడ చేంజ్ చేసి అది లేదనమాట, అది మనం చూస్ చేసుకోలేదు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఇక్కడ వచ్చిండదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే సీక్వెల్ ఇక్కడ మనకి ఒకటి చూపిస్తాను, ఇక్కడ సిస్అడ్మిన్ అకౌంట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని ఈక్వల్ టు సీక్వెల్ పెట్టాలి. అండ్ ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ అని ఇట్లా ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి అంతే. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సడన్ గా మనం ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టాల్ చేసిన సర్వర్ దాని యొక్క ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు కదా? ఇక్కడ అంటే అది మరి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇలా చేసింటేనే చెక్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు కదా. అంటే విండోస్ మోడ్ అథెంటికేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎస్ఏ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందా మనం? అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేదు కదా, ఇప్పుడు నేను చేసింది అందుకే మీకు ఈ డౌట్స్ అని లేకుండా నీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్ కాకుండా మిక్స్డ్ మోడ్ చూస్ చేసుకుని ఎలా చేయాలో నేను చేస్తాను, ఓకేనా? అప్పుడు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి. ఓకే, ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అంతే. ఇంకా మనం ఏం డిస్కషన్ చేసేలేదు. నెక్స్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ద్వారా కూడా మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం, అది ఎలానో రేపు చెప్తాను. ఓకే, అక్కడ సెటప్ ఫైల్ కింద బ్రౌజర్ పక్కన చూపిస్తుందా SQL Server మధ్యలో? అది వెళ్ళిపోదు, అలాగే ఉంటుందా? అంటే ఈ ప్రాసెస్ మన లాస్ట్ లో కింద లాస్ట్ లోనా ఇదా? నో దాంట్లో కాదు, ఇక్కడ SQL ఫైల్ మేనేజర్ ఉంది కదా కింద ఫైల్ మేనేజర్ కింద లాస్ట్ లో ఆ మధ్యలో సెటప్ ఇది ఉంది చూడండి, మధ్యలో అది వెళ్ళదా? అది వెళ్ళిపోదా? వెళ్ళిపోండి, మనకేం దానికి సంబంధం లేదు. సో మనకు కావాల్సిన ఫైల్ ఇక్కడే ఉంటుంది, ఇక్కడ SQL Server ఫైల్. అవును, దీనికన్నా ముందు ఈ ఫైల్ ఎలా ఉంటుంది నార్మల్ గా చూపించు నాకు. ఇది మౌంట్